to the ongoing anti-Semitism in Europe. The Dreyfus trial was a pivotal moment that made the urgency of finding a solution very clear, especially to one reporter who covered the trial. Meet Theodor Herzl, the founder and CEO of Zionism.com. His vision was born after 3 weeks of meticulous writing, whereby he created Der Judenstaat, or in English, the State of the Jews, a detailed business plan describing the challenges of the Jewish people, while offering a comprehensive solution, the establishment of a modern state based on the rights of the Jewish people to self-determination in their historical land. Herzl had the characteristics of an entrepreneur: the audacity, the stubbornness, the chutzpah, and of course he was rocking this hipster beard, as we can all see. Not everyone likes a dreamer, but a real entrepreneur needs to filter out all those background noises and just focus. Focus. A little bit. Oh, there we go. There. Now that is much better. Okay. So, what do you do when a once-in-a-lifetime idea pops into your head? You do the research. You do the market analysis, and you go hunting for investors, VCs or angels. And that is exactly what Herzl did. He met with sultans, he met with barons, he met with presidents, only to find out that his supporters would actually be crowdfunding, and that he would have to reignite the flames of self-esteem and belief in the hearts of the Jewish people that had been more or less extinguished during their 2,000-year exile. So, how do you invite people pre-internet era? You send an announcer. בזה נבקש אותך, אדון נכבד, ואת חבריך שבחוגך, שתואיל לבוא לבאזל ולהשתתף באספתנו. הקונגרס הראשון שלנו הוא התל שהכל פונים אליו. אוהבים ואוהבים מחכים לו בעיניים כלות. אנו מקווים שתדעו את חובתכם ותבואו לאספתנו. באספה אפשר יהיה לדבר עברית בשם הוועד להכנת הקונגרס הציוני. In 1897, in Basel, Switzerland, just 1 year after the initial seed was planted, Herzl convened the first Zionist Congress, or, if you will, the first investors' meeting. The energy in the room was overpowering. Just close your eyes for a second, just for a second, and imagine that you're here 125 years ago. And you see Herzl walk in. Minutes of clapping and cheering, standing ovations, and a loud Shehecheyanu blessings. That was how the first Zionist Congress began. Luckily for you, we won't make you wait the entire 15 minutes. But it was then, as it is now, one of the most important milestones in the history of the Jewish people. They came from 16 different countries, 208 believers of the Zionist dream who joined after one man's vision. Herzl asked them to show up in formal attire with tails and white ties because he said, if you want to be taken seriously, you have to dress seriously. And indeed, serious it was. On the second day of the new startup's business plan was presented to all the delegates and aptly titled the Basel Program. Okay, so let's go over the essentials when you are building a brand, or in this case, a state. What do you need? First of all, you need an idea, all right? A Jewish home in a Jewish state. Second, we need a slogan. If you will it, it is no dream. A logo, a blue and white flag with a Star of David in the center. Although the CEO wanted 7 stars, but a good CEO listens to his team. An anthem. Hatikva. A catchy acronym, WZO, World Zionist Organization, and a founder and a CEO, Theodor Herzl. The brand is ready to be born. On September 3rd, 1897, Herzl wrote this in his diary. At Basel, I founded the Jewish state.
If I were to say this out loud now, I would be greeted with universal laughter. In 5 years perhaps, but certainly in 50, everyone will perceive it. So, now that they had a brand, our CEO and partners needed to ensure that the infrastructure was not only stable, but also resilient. They founded the Jewish Colonial Trust in 1899 and the Jewish National Fund in 1901 to manage the Zionist organization's financing and the purchase of lands. From its inception, all the investors had a share in the stocks. Membership to the Zionist organization was open to all Jews, and the right to vote for delegates and the Congress was secured by the purchase of the Zionist shekel. Now, over the next few years, the development phase would include endless board meetings and the raising of capital and considering and reconsidering and considering again all their options, like the Uganda plan, which was suggested to Herzl as an alternative to the homeland by the British government. And the year that followed were very challenging, and the struggles for the young startup first and foremost came with the unexpected and early death of its founder. But a strong seed planted is destined to grow. The following Congresses after Herzl's death kept fulfilling his vision under the leadership of Volson and Sokolov and Weizmann and others. And as the years went by, more and more global support was shown towards the idea of a Jewish state. Even 2 world wars, hunger, pogroms, and the greatest tragedy that our people have ever endured could not prevent the idea from becoming a reality. The establishment of a state of Israel on May 14th, 1948. United States? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Yes. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. Like Moses before him, Herzl brought us to the promised land, helped us regain our self-esteem, and showed us that yes, we can. He had turned a vision into a political movement that swept not only the Jewish people, but the entire world. And he did one more thing. He paved the way for all us entrepreneurs in all our endeavors. And he turned the entire nation into dreamers with the ability to make our dreams come true. Because as he once told us, if you will it, it is no dream. Distinguished guests, please welcome your host for the evening, journalist, anchorwoman, and Ola Chadasha to Israel, Natasha Kirchuk. A big round of applause to Yiftach Ophir and the incredible musicians who accompanied him. And thank you so much for that warm introduction. Honorable President of the State of Israel, Isaac Herzog, and the First Lady, Michal Herzog. Federal Council of Switzerland, Minister of Economic Affairs, Education, and Research, Guy Parmelin. President of the Canton of Basel, Beat Jans. Minister of Diaspora Affairs, Nachman Shai.
The list goes on, my friends. The head of the Jewish communities in Switzerland, the SIG, Ralph Levine. The delegation of Knesset members from Israel and the delegation of mayors from Israel. Israeli ambassador to Switzerland, Ifat Reshef. Sheikh Moavach Tarif, the spiritual leader of the Druze in Israel. Chairman of the Jewish National Fund, Avraham Duvdevani. Chairman of the Jewish Agency, General Doron Almog. Chairman of the Board of Governors of the Jewish Agency, Mark Wilf. World Chairman of United Israel Appeal, Sam Grundberg. Chairperson of the Zionist General Council, Helena Glazer. Vice Chairman of the World Zionist Organization, Dr. Izar Es. Organizations and members of the World Zionist Organization. Organizations and members of the Zionist Action Committee. And Jewish leaders from all around the world. I am honored to be standing here tonight in Stade Casino, where 125 years ago, true giants inaugurated the first Zionist Congress. In the past 4 years, the Stade Casino was renovated, but as you can see, it's kept its original character. Herzl rented this venue a mere 2 days before the Congress opened, after deciding that the first venue he had selected just wasn't lavish enough. He then rented out the most elegant venue in Basel, where we have the honor of sitting tonight. My name is Natasha. I made Aliyah 6 years ago, 6.5. I'm a proud Zionist, and I'm even prouder to be your host this evening. Tonight, not only will we go back in time to all of the monumental events that shaped our nation, but we will also peer into the future and take a look at the many challenges and tasks that await us. When Herzl set out to find that perfect location for the first Congress, he traveled between several European capitals. In fact, this landmark event almost took place in Munich. Still, it was ultimately the city of Basel that agreed to host the Congress. And as a result, the history of Israel and Switzerland have been entwined ever since. It is on this essential note that I invite our very first speaker of the night, the president of the government of the canton of Basel-Stadt, Mr. Beat Jans. Welcome in Basel, dear Mr. President, dear Mr. Federal Councillor, dear Mr. Chairman of the World Zionist Organization, ladies and gentlemen. That the first Zionist Congress in 1897 could be held in Basel was not simply a matter of course. Anti-Semitism was growing, the Dreyfus affair was ongoing, and just 4 years before, the Swiss population had voted for an anti-Semitic motivated referendum banning Shechita. Nevertheless, the liberally minded government in Basel showed itself to be more open and made it possible what was inconceivable in Vienna, in Munich, or even in Zurich. They were sympathetic to the idea of Zionism and offered this location, the Stadtcasinos Music Hall, as the conference site for the approximately 200 Congress participants. It was at the Stadtcasino that the delegates approved the Basel program,
which planned for the creation of a publicly recognized, legally secured homeland in Palestine for the Jewish people. As the city proved itself to be reliable as a location, 9 further congresses were held in Basel, including the last congress before the founding of the state. And one of the most iconic pictures of Herzl was taken in Basel. It depicts Herzl in 1901 on the balcony of the Hotel Drei Könige against the backdrop of the Middle Bridge. These milestones have made Basel into an important memorial site for the Jewish community and the history of Zionism. To act as a host for the celebration of the 120th anniversary of the First Zionist Congress is another expression of the special connection between Basel and Israel. And on behalf of the government and the population of Basel, I congratulate the World Zionist Congress, the Swiss Federation of Jewish Communities, and the Israeli government on this significant anniversary. Although Basel's location bordering France and Germany fosters openness and tolerance, it does not necessarily protect against anti-Semitism. During the Nazi period, Basel pursued a more humane refugee policy than Switzerland as a whole. However, repatriations and expulsions of Jewish people took place in Basel as well. People were sent to their death due to the indifference of authorities. But facing this past and documenting each individual case is our moral obligation today. And towards the future, we stand firmly and publicly in opposition to anti-Semitism and the disregard for human rights. Our nation's political neutrality demands that we foster dialogue to achieve peaceful resolutions. Since the First Zionist Congress, Basel has continually attempted to meet this responsibility. Basel has, in 1912, hosted socialists from around the world. They gathered at the Münster to make a stand against impeding war at a peace congress organized by the Second International. Also, Basel hosted many meetings for the Hertenstein program, which conceptualized and promoted the idea of a European federation for a peaceful Europe. And in 2014, Basel hosted the conference of the Organization for Security and Cooperation in Europe with the goal of easing tensions and promoting peace in eastern Ukraine. This conference was awarded the Ewald von Kleist Award for Peace and Dialogue. But as we all know, the democratic and peaceful coexistence achieved during this conference could not be permanently secured. This also goes for Zionism, which could not realize all the goals as the principal actors initially imagined. Peaceful coexistence between Israelis and Palestinians remains a remote prospect. Current events in particular have made this clear. Still, setbacks and disappointments should not discourage us and cannot prevent us from continuing to pursue the path of dialogue and the search for sustainable solutions. Basel remains a constant partner, providing a place for dialogue and exchange
on the path towards peace. Thank you for being here. Thank you so much for your impactful words, Mr. Jans. Now, in our opening performance, we paid a visit to the past, but throughout this evening, we'd like to see whether Zionism and leadership are passed on through our genes. And there's no better way to explore this issue than with the help of several descendants of some of the most key figures in Zionism. Through their stories, we will try to understand what effect their famous ancestors have had on their lives. I would like to invite our first descendant on stage tonight, Dr. Thomas Zweifel, the grandson of Dr. David Strauss, a Swiss delegate to the very first Zionist Congress. Thomas. I'm a big fan of you. I'm a big fan of yours. All right. Now, your grandfather played a key role in this historic event. But what's Great-grandfather. 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 But what's interesting is that you were not raised Jewish. And it seems that only after the horrific events of 9/11 did you reconnect to that Jewish identity. Can you tell us a little bit about that story? Yeah, I'm sitting on 9/11. I'm sitting 200 meters from the World Trade Center. And the planes fly in, both planes. And the next day, I'm sitting there again to grieve for the dead. And the rabbi comes up to me. It's just before Rosh Hashanah. And he says, "Are you Jewish?" And I was told by my mother at the age of 16 that I'm Jewish. So I grew up secular. But on that day, I was so vulnerable and so shaken up that I said, "Yes, I'm Jewish." And he said, "Would you like to tie tefillin?" I said, "I've never done it in my life. Today seems like a good day to start." So we tied tefillin. I was scared to death that if people found out that I'm Jewish, that they would kill me. But I said to myself, and so what? I would rather be dead. It sounds dramatic, but I would rather be dead than not be myself. Well, Let's see your great-grandfather right now on screen. This is him. Look at that, everybody. That is Dr. David Strauss. And look at where you're standing today. It's not your first time. We're going to actually show a little clip of you. You know, today you lecture about leadership. You're an important part of Keren HaYesod. In fact, you even gave a lecture at this very venue last year. Let's take a look at it. Ladies and gentlemen, dear friends of the State of Israel, my name is Thomas Zweifel, and I stand before you in these hallowed halls where, as the ambassador said, Theodor Herzl created, in his own words, the Jewish state. And it's very, very moving for me because I'm just reminded now that my great-grandfather, Dr. David Strauss, actually attended the first Zionist Congress in 1897 in this hall. And so it's a very moving privilege for me to stand before you. Well, here we are again. Thomas, I'd like to know, how much of your leadership do you believe is rooted in your ancestry? And how does your identity impact the work that you do today? Well, Rabbi Zusha in the 18th century said, if I remember correctly, "In the world to come, I shall not be asked, why were you not Moses? Or why were you not Abraham? I shall be asked, why were you not Zusha?" And so I'm not supposed to ask myself, why was I not Herzl? Or why was I not David Strauss? But what can I do as Thomas? And I want to ask that of everybody in this room. You know, if you look at leadership theory, leadership has flattened. The world has flattened. We now have, each of us, a chance to shape the future like never before. This was not true at Herzl's time. So the question is, what future do you want to bring about? What future can I bring about? And I'm going to ask you to close your eyes for a second and actually think the next 125 years. It's going to be the year 2147. What's the future that you may not live to see? Like Moses, like Herzl did not, like my great-grandfather, we did not see it.
but it will come about because you will live the future today. Thomas, thank you so much for your inspiring words, your story, just unbelievable. 3 kisses in Switzerland. Wow. All right. I'm now pleased to invite the head of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Federal Counselor Guy Parmelin. Mr. President, First Lady, Minister President of the Government of Basel, members of the Government of Basel, members of the Israeli and Swiss Parliament, President of the Swiss Federation of Jewish Communities, and the World Zionist Organization, ladies and gentlemen. Switzerland has a long Jewish history dating back to Roman times, so spanning centuries. We say this with pride, but our common history is tarnished with dark chapters that make us ashamed. In the Middle Ages, anti-Jewish communities were eradicated in Switzerland too, and the Jews were only afforded the same rights as Christian citizens far too late. At the end of the 19th century, political movements fomented hatred against the Jews, making it a central element of their programs. In Germany, racial anti-Semitism grew stronger, and the Dreyfus Affair in France demonstrated that Jewish emancipation was in no way complete. Bloody pogroms took place in Eastern Europe. Many Jewish Swiss are the descendants of migrants who fled this murderous wave of hatred against the Jews. Against this background, Theodor Herzl came to the sobering conclusion that Jewish emancipation would remain unfulfilled and that anti-Semitism would never disappear. That is the historical context in which we find ourselves when we speak of 29 August 1897. Political and social exclusion and the need to protect the Jewish people from persecution and extermination are at the origins of the Zionist Congress, which took place here in Basel 125 years ago, and which we are celebrating today. Israel is now 75 years young. In this short time, despite the most adverse circumstances, despite external threats, the country has become an important member of the international community. Bilateral relations between Switzerland and Israel are excellent. We enjoy close cooperation in the areas of culture, business, and science. In one respect, Israel and Switzerland are very similar. We both invest above average in education, in creating knowledge, in creating something new for us and for the world. As a government minister, whose portfolio also includes innovation, Israel impresses above all as a startup nation. Herzl's vision, formulated here 125 years ago, is a reality today. The self-determination of the Jewish people has today become a self-determined Jewish state. As a member of the federal government, it is important for me at this point to also address the right of the Palestinian people to self-determination. In the Swiss government's view, only a negotiated two-state solution can bring about a just and lasting peace between Israelis and Palestinians.
we friends of the State of Israel can assert the right of the Palestinians to self-determination without taking the path of Jewish self-determination out of context, without reinterpreting the First Zionist Congress of Basel, without delegitimizing Zionism and thus the State of Israel. It is our task to recognize where criticism is justified and where it is misused in an anti-Semitic way. As a representative of the federal government, I can assure you that we are fully committed to the fight against anti-Semitism. In doing so, we are protecting our Swiss values. We are protecting what makes Switzerland Swiss, our diversity. Jewish citizens have always shaped and enriched Switzerland. So when we say that Jewish life has existed in Switzerland for centuries, this is also an obligation. We know why the Zionist Congress took place 125 years ago. The memory is a warning to us all. We never want to lose our Jewish community because otherwise a part of us would be lost. We would want to show Theodor Herzl that today Jewish emancipation in Switzerland is complete and that tolerance exists. Switzerland is also a Jewish Switzerland. The Zionist Congress is part of Switzerland's history. On that note, I would like to congratulate you and us on this anniversary, on this historic day. Thank you for your attention. Congratulations, a new state is born. When our startup becomes a reality, the World Zionist Organization and its sister organizations are faced with several minor challenges in establishing an independent nation. They must gather the Jewish people together from the four corners of the world. They must also get the new immigrants settled when they arrive in Israel, and provide them with jobs and develop spiritual life and culture here in Israel. And at the same time, continue to fight anti-Semitism and strengthen the bond between the Jewish people. Simply put, be responsible for all life challenges of the Jewish people in Israel and the diaspora. So, how does one even begin? Let's see. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
הצליחו הלוחמים להרוג את המחבלים, לשחרר את החטופים ולהביאם לישראל. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל. The World Zionist Organization was established 125 years ago. From that day on, it fulfilled and continues to fulfill the Zionist dream. Challenges have always been and will always be, but we are not afraid to take them on. Israel 2022, are you listening? We have only just begun. Bravo! Thank you so much, Yiftach. And what a performance by that string quartet. I get chills every time I hear them. And a special thank you, of course, to the chairman of the World Zionist Organization, Mr. Yaakov Chagorel. And to the World Zionist Organization, all of its affiliates, and for all of your inspiring work from the very first day of the very first Congress to this very day. Now, Herzl was a true visionary who saw and dreamed of much to come, but it seems that there's one thing he didn't imagine would happen. That the Hebrew language would once again return to being a spoken language, communicated by millions of people around the world. It is for this very reason that the president of the State of Israel, Isaac Herzog, chose to deliver his speech this evening in the Hebrew language. The language of the Torah and of the Jewish people, the language
in which the Jews yearned for thousands of years for the return of Zion and its creation, the language whose revival symbolizes the strength of the people of Israel. The speech is going to be simultaneously translated into English, and you can listen using those headphones that were distributed to you at the entrance to the hall. It is now my honor to invite to the stage the President of the State of Israel, His Excellency Isaac Herzog. אחיותיי ואחיי לתנועה הציונית, בפתח דבריי אני מבקש להודות לכל מי שפעלו לילות כימים במלאכה החשובה שעמדה בבסיס הכנס והאירוע הזה. בהחלט. מההסתדרות הציונית, העולמית והנהגתה, ועד כמובן אליכם ידידיי מנהיגי שוויץ שנמצאים כאן איתנו. העם היהודי ומדינת ישראל מודים לכם על תרומתכם החשובה לערב החשוב הזה. במשנה במסכת ברכות נאמר, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. והיום, 125 שנים אחרי אותו רגע מכונן, שבו ההיסטוריה האנושית והיהודית השתנו לנצח, בידי קומץ מנהיגים ציוניים פורצי דרך ומעוררי השראה. כאן בבאזל, ערש הציונות המדינית, באולם בו פתח בנימין זאב הרצל את הקונגרס הציוני הראשון, אני ניצב כאן בפניכם כנשיא מדינת ישראל, אשר הגעתי מירושלים, בירתה הנצחית של מדינת הלאום של העם היהודי, מדינת ישראל, שהיא התגשמות חלומותיהם ותפילותיהם של דורות רבים כל כך, ומהווה נס ומופת בכל רחבי תבל, ומברך. ברוך שעשה ניסים במקום הזה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אני שמח ומתרגש מאוד, באמת מתרגש מאוד להיות כאן היום. איתכם, אחיותיי ואחיי לתנועה הציונית, ולציין מלאת 125 שנים לאותו רגע היסטורי מכונן שעיצב את כל מהותנו והפך אותנו למי שאנו, אותו קונגרס ציוני ראשון. על 3 יסודות ציוניים אני מבקש לדבר איתכם כאן הערב. על הדילמה, מהי הציונות? על הזכות להיות ציונים ולעסוק בציונות, ועל החובה לתבוע לעצמנו מחדש את הציונות ולטעון אותו בגאווה ובעיקר באחריות, גאווה בהישגינו הכבירים שהביאו אותנו עד הלום, ובאחריות לזהותנו היהודית כיחידים וכעם המחובר למולדתו, לריבונותה ולשגשוגה של מדינת ישראל ולתיקון עולם. ולבסוף, אבקש להדגיש בפניכם היום את הדרך היחידה בעיניי שבה ניתן לעסוק בשלושת היסודות הללו. יחד, אך ורק יחד. אפתח ביסוד הראשון והוא הדילמה הציונית. מראשית העת החדשה
נעה המטוטלת של ההיסטוריה היהודית בין התביעה לנורמליות לבין השאיפה לעצמיות. התביעה לנורמליות משמעה קיום בתוך משפחת העמים על פי הנורמות של זו, ואילו השאיפה לעצמיות מחפשת את הזהות היהודית, את הרצף ההיסטורי, את ההמשכיות. על הציר שבין הנורמליות לעצמיות ניתן להציב מספר לא מבוטל של נקודות מפתח שעימן התמודד העם היהודי דורות על גבי דורות, ויש שיגיד מראשית ימינו כעם ועד זמננו אנו. אך נדמה שהם הגיעו לשיאן לפני 125 שנה בקונגרס הציוני כאן באולם הזה, כשעל הציר שבין נורמליות לעצמיות הציב בנימין זאב הרצל את הציונות. הרצל היה המחולל הגדול של הציונות. הוא תרגם את הזהות היהודית לתורה מדינית אפקטיבית. הוא פתח בפני היהודים את האפשרות לחוות את זהותן כקהילה פוליטית מדינית עצמאית. הוא היה כל כך יוצא דופן, כל כך ייחודי ובולט, אפילו בתוך שאר מבשרי הציונות. החזון שלו היה כל כך רדיקלי, עד שהוא סידד את כל מערכותיו של העם היהודי בדרכים בלתי צפויות, והכריח אותו לחשב את מסלולו מחדש. מה שהפך את ההצעה למטלטלת היה היציאה מהמסגרת המקובעת והמקובלת. היא התעלמה במופגן מהצורך לבחור צד במאבק הדיכוטומי בין נורמליות לעצמיות, ובמקום זאת היא באה ליצור מרחב חדש לעם היהודי, מרחב פוליטי, מדיני, טריטוריאלי ותרבותי. מרחב שבו העם היהודי יוכל להמשיך להתווכח, לדון ולהכריע ביחס להתלבטות הגדולה שלו בין נורמליות לעצמיות, אבל בלי החששות שאיימו על הוויכוח הזה עד אותו זמן. חשש מאנטישמיות מצד אחד, וחשש מהתאמעות שגובלת במחיקה זהותית, תרבותית ורוחנית מצד שני. כלומר, הרצל התעלה מעל הדיון על העצמיות ויצר תשתית למשהו קיומי הרבה יותר, עצמאות. כפי שאמרתי, ההצעה שהניח הרצל לפתחו של העם היהודי סידדה את מערכותיו של העם היהודי. היא הייתה מהפכה של ממש, שיקפה לא אבולוציה כי אם רבולוציה, מהפכה במלוא מובן המילה. הציונות אומנם שאבה מזרמי העומק של הרצף היהודי הרב-דורי, אפילו ממונחי הנצח של ארון הספרים היהודי, אבל היא הייתה גם כל כך אחרת, כל כך שונה ופורצת דרך, כל כך מודרנית, בבססה ישות פוליטית מדינית ודמוקרטית, שכל כולה יהודית, מהפכה של ממש. וכשלומדים על הרצל, כשמתחקים על עקבותיו ומעמיקים בנאומיו שנישאו כאן באולם הזה ממש, מבינים עד כמה מהפכנית הייתה תפיסתו. בספרו מדינת היהודים כתב הרצל כי, ואני מצטט, הרעיון שאדבר עליו בספרי הוא ישן נושן, לכונן ארץ מושב לבני ישראל. ובהמשך הוא קבע כי עם הננו ככל העמים החדשים, ושואפים אנו להיות עוד חדשים מהם. כך שכמו ספרו אלטנוילנד, הוא כלל גם ישן וגם חדש. וכאן אני מגיע ליסוד השני של דבריי. הזכות העצומה להיות ציונים ולעסוק בציונות, משום שאני מאמין בכל ליבי שהרצל העביר את האחריות, את חובת הדיון והעמקה, ובעיקר את חובת המימוש היומיומי של החזון הציוני, את הזכות עצמה, אל העם היהודי על כל גווניו. כלומר, אחיי ואחיותיי, אלינו כולנו, מכל קצוות תבל, מכל רבדי העם היהודי, בכל דור ודור. בפסקת הליבה של נאום הפתיחה שלו, כאן באולם הזה לפני 125 שנה, ציין הרצל את המנהד הרעיוני והזהותי העצום של הקהל שעמד מולו, ואת הפסיפס רב הפנים של מכונני הציונות, וכך הוא אמר, ואני מצטט, אנו שבנו הביתה,
הציונות היא שיבה אל היהדות, עוד לפני השיבה אל ארץ היהודים. והוסיף, כבר הצליחה הציונות להגשים דבר מופלא, שנחשב לפני כן לבלתי אפשרי. הקשר ההדוק בין היסודות המודרניים ביותר של היהדות עם השומרניים ביותר. ראינו את זה בתמונות. ליכוד כזה לא ייתכן אלא על רקע של אומה. כך כתב חוזה המדינה. כלומר, מכובדיי, אם בעבר הקהילות היהודיות והקבוצות היהודיות על אמונותיהן, עמדותיהן ועולם הערכים שלהן היו מובחנות ונבדלות, באה הציונות והרבבה מחדש את הקלפים והטילה את האחריות לגורלן עליהם, על העם היהודי, עלינו. קווי המתאר של כל קהילה יהודית בעולם וגם הגבולות שבין הקהילות ובין עצמן השתנו, והשאלות ההכרחיות לקיומנו נמסרו להכרעת העם היהודי כולו, להכרעתנו, כדי שנדון בהם יחד, בערבות הדדית, והכי חשוב, בשותפות מלאה וממוסדת. מכאן שחשיבותו של דור המייסדים של הרצל הייתה לא רק בתשתית הרעיונית שהוא הוריש לנו, אלא גם בתשתית המוסדית שהניח עבורנו. אלו המוסדות הלאומיים, שהוקמו עוד קודם למדינת ישראל, בראש ובראשונה ההסתדרות הציונית העולמית, ואחריה קרן היסוד והקרן הקיימת לישראל, ולאחר מכן הסוכנות היהודית. הרצל יצר תשתית ובסיס קריטי ואיתן לפעילות יוזמת, ציונית ויהודית כלל עולמית, וגם לשיח משותף הכולל את כל גווני הפסיפס היהודי המרהיב, הן בישראל והן בתפוצות. שיח שעלינו להתמיד ולקיים גם היום, במיוחד היום, בין כל היהודים ובין כל אזרחי ישראל, דווקא כשנתמה לעתים שהחומות בתוכנו הולכות גבוהות יותר ויותר. הרצל ושותפיו לתנועה הציונית, מדינאים ללא מדינה, הציעו מדיניות לעם בלא מדינה. הם בראו יש מאין, מציאות רעיונית חדשה ומציאות מוסדית חדשה, ולצידה הם הבטיחו את התנאים ההכרחיים להצלחה, אחריות, שותפות ותלכיד ישן חדש. וכעת, אחיי ואחיותיי, אני מבקש להתמקד ביסוד האחרון, בחובה לתבוע בעלות חיובית ויוזמת על הציונות, במיוחד בעת הזאת, במינוח לועזי, to reclaim Zionism. אם הייתי מספר לכם שרשת חברתית מובילה התלבטה האם לראות במילה ציוני מילת גנאי, הייתם אומרים לי שזו מחשבה הזויה. אבל זה קרה. לפני כשנה התקיים דיון שבמרכזו השאלה האם המילה ציוני היא מילה שיש לצנזר ברשתות החברתיות, מחשש לשימוש בה ככינוי גנאי אנטישמי נגד יהודים וישראלים, או האם כדברי הטענה המנוגדת המילה ציוני היא מילת ביקורת לגיטימית נגד המדיניות הישראלית. שמעתי על הדיון הזה והזדעזעתי. הזדעזעתי מפני שבאופן בלתי מתקבל על הדעת בשום שלב לא עלתה ההשערה שאולי הביטוי ציוני הוא ביטוי חיובי. רבותיי, אנחנו מוכרחים להיאבק נגד הגישה האנטישמית והאנטי-ציונית הזו, שההיסטוריה כבר הוכיחה לאלו תאומות אפלים היא עלולה להוביל. אנחנו מוכרחים לנחס מחדש, לדרוש מלעצמנו מחדש, בראש מורם ובגב זקוף, את המושג ציונות כביטוי כביטוי של זהות לאומית ועצמית, מסורת, תקווה וגאווה, נאורות, צדק, תיקון עולם. אני פונה לכולכם, אחיי ואחיותיי, בקריאה רמה וברורה, עלינו לעשות מהלך ולתבוע את הציונות מחדש, reclaiming Zionism. זאת משימת דורנו.
עלינו לטעון מחדש את המושג ציונות. אני מאמין שהמשמעות של הציונות היא בראש ובראשונה אחריות. אחריות על זהותנו היהודית והשורשית כיחידים, אחריות על לכידותנו כעם מרובה גוונים ודעות, שהחיבור העמוק והמחויב שלו הוא לארץ האימהות והאבות, היא ציון, מוצא את ביטויו בעצם השם ציונות, אחריות לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, שהיא הביטוי הריבוני והמדיני האולטימטיבי של התנועה הציונית, ולא פחות חשוב מכך, אחריות להיותנו חלק ממשפחת העמים, במאמץ לסייע בפתרון אתגריה הגדולים של האנושות, ובהנחלת תיקון עולם לעולם כולו, כי מציון תצא תורה. במובן הזה, הציונות היא תמהיל הכרחי של ישן וחדש, משום שהיא לא יכולה להתקיים בלי זה או בלי זה. הציונות היא השורשים הזהותיים העמוקים ביותר שלנו, שאל לנו לוותר עליהם בשום פנים ואופן, ובה בעת היא מודרנית לכל דבר בהתמודדותה עם חיי השעה המשתנים תדיר, ובתרומתה לפתרון אתגרי ההווה והעתיד. לכן, בהיבט היהודי והישראלי, הציונות היא יישוב הארץ ובניין החברה בישראל, ביצור הדמוקרטיה הישראלית עם תרבות ושיח ודיון ראויים, חתירה מתמדת לשלום וחיים משותפים עם בני כל האמונות והדתות והעמים החיים בתוך ישראל ובמזרח התיכון כולו, הבטחת העלייה למדינת ישראל שהיא הלב הפועם ובסיסו האיתן של העם היהודי, טיפוח הזהות היהודית בקרב כל קהילות עמנו, חיזוק הערבות ההדדית בעולם היהודי על כל גווניו, וכמובן ביטחון ושגשוג יהדות התפוצות. ובהיבט האוניברסלי, הציונות של דורנו מתבטאת בתרומה מהותית לבניין עולמות הרוח והתרבות בעולם כולו, במאבק לפתרון משבר האקלים העולמי, בסיוע לאוכלוסיות מאזורים מוכי אסון, בתמיכות כלכליות, בריאותיות ורווחתיות לאלה הזקוקים לכך, ובמלחמה חסרת פשרות נגד שנאה ואלימות ועוד ועוד. כלומר, הציונות המודרנית מעניקה לנו לא רק את תחושת הגורל המשותף, אלא את תחושת הייעוד המשותף. כל זמן שהוא נובע מתוך השורשים העמוקים, המשלבים ללא סייג את החוט המשולש שאסור שינתק, עם, ארץ ומדינה. כך שאם לשוב ולסכם במילה ציונות, הן הציונות השורשית והן הציונות המודרנית משמעה אחריות. אחריות שעלינו לשאת בגאון ולחקוק על לוח ליבנו מדור לדור. מרגע הקמתה הייתה הציונות תנועה שבסיסה אחריות משותפת לגורלנו. והיום, כשהמשימה מוטלת על כתפינו, עלינו לעשות זאת יחד. רק יחד. יחד נצעד בדרכם של חוזה המדינה ודור מייסדי הציונות. יחד נאמין בציונות ונהיה גאים בה. יחד נבחר כל יום באחריות ונשמור על המדינה ועל העם שלנו. יחד נמשיך להתווכח ולהתדיין ולהתלבט על נורמליות ועצמיות וישן וחדש, תוך יצירת שיח מכבד, מעשיר ואחראי בין כל חלקי העם היהודי. רק יחד. ולא רק כי הרצל אמר, ולא רק כי זה העבר שלנו, אלא כי זו הדרך היחידה, האחראית והבטוחה ביותר, שבה נבנה עתיד משגשג ומבטיח עבור עמנו ומדינתנו, עבור הדורות הבאים ועבור הציונות. וכך יחד, רק יחד, נמשיך להגשים את תקוותנו, התקווה בת שנות 2000. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.
What an honor to have the President of the State of Israel, Isaac Herzog, address us tonight. We are so grateful. Since its very first day, the Zionist movement was, in many respects, progressive and innovative. And in one of those ways, it was the stance toward women. Many female delegates attended the first Congress, and they were given the right to vote from the second Congress onward. Now, this was revolutionary. To give you a sense, in the United States, women were only allowed to start voting in 1920. In Spain, women weren't allowed to vote until 1933, and in France, it took all the way until 1944. The fact that women could vote so early on in the Zionist movement enabled them to contribute immensely to the Zionist vision, and of course, the shaping of the State of Israel. And we want to take a few moments to salute all these brave, ingenious women who have changed and are still changing our world for the better. On the harmonica, we have Ariel Bart, alongside our lovely singer, Daniela Lugassi, and up on the screens, Pure Inspiration. Herzl's Zionist vision was revolutionary in more than one facet. Decades before women were given the right to vote, the Zionist movement treated its female delegates as equal. This enabled Jewish women worldwide to play an integral role in promoting Zionist ideas, values, and venture. These admirable women devoted their lives to the health and well-being of the Jewish people in their homeland, often leaving behind successful careers and loved ones. They gave their all to pursue the Zionist dream. Were forced to overcome immense challenges in the relentless fight for a Jewish state. After the young nation was born, women continued their glorious quest for the advancement of Israel and its people. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause.
have since continued to take center stage, represent and promote Israel in various fields. They founded charities and philanthropic organizations aiming at empowering young women, changing their lives and Israeli society for the better. The Zionist vision continues to evolve and face new challenges. But thanks to all these trailblazing women, we're sure to reach new peaks, overcome challenges, and reach that unreachable star. Thank you so much, Ariel and Daniela. I couldn't be prouder to be a woman. I don't know about all the women in the crowd watching this. And speaking of powerful female visionaries, I would now like to invite to the stage Mrs. Yael Perl Ruiz. Just wait for this introduction. Yael, thank you so much for joining us. You are the great-granddaughter of Alfred Dreyfus. Yes, I am one of the great-granddaughter of Alfred Dreyfus. Yes. That's right, the French officer whose trial became emblematic of modern-day anti-Semitism and made Herzl realize the need for an immediate solution to the hatred against Jews. What were you told about your great-grandfather who's right behind us at home? Well, actually, in my home, in my family, we were not talking so much about Alfred and Lucy, but he was there all the time. I mean, then when I was young, I had to be very strong. I couldn't complain for small things because he was very stoic. So I've been told that he was incredible, that he was a nice grandfather, but that his life has been destroyed. His life and his career has been destroyed by all what happened to him. It was terrible. So what was the approach to Zionism at home? Okay. Okay, Alfred Dreyfus' family was very patriotic French. So my mother is the granddaughter of Alfred and Lucy. But she married with how do you say, with a Transylvanian man, who is my father, and my father was very Zionist. My father knew Ben Gurion because he worked a lot for the Aliyah Bet, and he was hiding some people from the Haganah and saying that they were madrichim for children. And even one day they catch him. The French people from the DGSE catch him, and they convoke him, and they told him that it's okay, he can do it, but he has to be very careful that the English people, they will not see. So he was very Zionist, and I've been, I mean, I know that he would be very happy that I made Aliyah 1.5 years ago. And which brings me to my next question. Yeah. It's my understanding that you now do work to commemorate Dreyfus in a variety of different ways. Can you tell us about that? Yes, actually it's not now. It's been some years ago. Well, all my life I've done it because it's very important for me. I understood very young how important it was to give memory to what happened. First of all, because I didn't want that it happen again. So second of all, because you have a lot of things to learn about Dreyfus affair. You can learn about justice, about the justice winning on the state reason, and you can also learn
about engagement. And there's also a but statue something, as well. Yeah, but the most important thing that I want to say is like my uncles and my mother always were fighting to establish the image of Alfred Dreyfus. Because Alfred Dreyfus has been always shown as a very bad man, very antipathic, and it was not true. So all our life we work to establish this image. It was important. And so you brought a statue of Dreyfus. Let's see that video. Yes. It was very important for me because I figurate that the Israeli young people, they don't know very well about Dreyfus affair. So I wanted my great-grandfather to have a fit in Israel, and that's why I bring this statue. So the statue now is in Echad Ha'am, in the corner of Herzl, and with the French Institute on top of it, so it's very symbolic, and it is part of the Independence Trail. So I'm very happy because all the students, they are going to see it and to speak about it. So it's important. Thank you so much for joining us, the granddaughter of Dreyfus. Yael, yet another inspiring female powerhouse. Now, Herzl wrote his acclaimed manuscripts, all filled with his dreams and ideas more than a century ago. Yet when you read them today, they're as relevant now as they were back then. And even if he's no longer with us, his writings, let his voice be heard to this very day. And tonight, we're going to try to find in these very writings the answer to the most pressing issues of our hectic reality, simply by asking, what would Herzl say? Well, I would probably say that it is definitely not a dream anymore, thanks to you, because you have achieved it. Thank you. We sure did, Theodore. Nice of you to join us. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. It is so exciting to be back again here in the Stad Casino in Basel. I love what you've done with the place. It's absolutely, it's the same, to tell you the truth. But seriously, so many beautiful and proud Zionists in one room. This really takes me back to 1897. Truly remarkable. Now, I know that you like the balcony, but why don't you come down right here to the stage? With pleasure, my dear. תביט אל הישר אל העיניים בנימין זאב תביט אל הישר אל העיניים כמו אבא אוהב אני לוקח שטר של 100 מביט על התמונה אני מביט היטב עליך חוזר המדינה יהודי יקר כזה עם זקן עד החזה יש לו כוח להיות חוזה. It's so great to be back. Whew. It is a great honor to be here in this room with the president of the Jewish state, Mr. Yitzhak Herzog, and his beautiful wife, Michal. I, in Basel, in this very room, founded the Jewish state. And you, Mr. Herzog, as we speak, are leading the Jewish people B'Medinat Israel, Be'eretz Israel. And to tell you the truth, I don't know who had a harder job. By the way, you all have regards from David Ben-Gurion, David Wolfson, Menachem Osishkin, all the greats. But not from Echad Ha'am. He still isn't speaking to me. Well, I think it's time for you to sit down. I mean, we really do have a couple of pressing questions for you, Herzl, tonight. So we're going to need you to sit down right there. All right. So, first of all, I think one of our biggest questions is, what do you think of the perception of Zionism as the first startup? Well,
The Jews, as a matter of fact, had long been all along the most ingenious entrepreneurs. It was only our own future that was never built based on a business plan. Well, luckily that's changed since then. So Israel being the startup nation and even the scale-up nation doesn't really surprise you, does it? Well, of course not. The word impossible already seems to have ceased to exist in the vocabulary of technical science. Well, the time is short, and we have so many things that we'd like to ask you about. So let's deep dive straight into the present day. Sadly, the Jewish state did not bring an end to anti-Semitism. In fact, it's still on the rise. 2021 was a record year in anti-Semitic incidents in Australia, the United Kingdom, and the United States. You can see that right here behind us. What do you think about the rising anti-Semitism? So, anti-Semitism has always intrigued me. Ever since I was a very young boy, it literally kept me up at nights. But I believe I managed to bring a fresh perspective to the subject. You see, I put a mirror onto the faces of state leaders when I explained to them that as long as a portion of their society is of unequal status, their nations will never truly flourish. That's right. You changed the perception. Instead of lobbying and asking leaders for sympathy and support, you took a brave and political position, that of a people demanding what it deserves. So, do you think that we should change our current strategy of combating anti-Semitism? Well, I think the Jewish question is as social as it is a religious one. It is a national or even an international question that can only be solved by making it a global political question to be discussed and settled in council by the civilized nations. So you're basically saying that we should create a global forum to fight anti-Semitism. Interesting. Though I must admit that joining hands and working together is becoming increasingly challenging, especially given the ever-growing gaps between classes in our world. And I'd love to hear your opinion on that, your thoughts on that. So, never before has the world been so rich, and never before has there been so much poverty. In my book, Alt Neuland, I write that though I'm not against competition, I do believe that everyone's starting point should be the same for everyone. Just like in sports, every new generation gets a fresh start, a new chance to succeed in life regardless of their parents' class or wealth. I couldn't agree more. And as we all know, education is one of the most basic ingredients to success. Still to this day, some enjoy the fruits of private education while others are left behind with little or sometimes even no access to education at all. What would you say to that? So, education, without a doubt, is a key factor in success in life. I'll even take it a step forward and say that a good education is a human right. That's why I believe that all educational institutes must be free of charge, including universities. What I will never agree with is discrimination between humans. I do not ask which race or religion a certain human being belongs to. He or she or they has to be a human being, a mensch. And that is all that's important to me. Fascinating stuff, Theodore. Now, yeah, let's give him a round of applause for that. Now, let me ask you about the future of Judaism. How can we keep our unity in this ever-changing world? So first of all, it's crucial to remember that we are one people. One people. Yes, it's okay to clap now. I wish I had that kind of consent back then. So, I strongly believe that the most worthy mission at this point in time is to unite Jews wherever they may be. Amen. Amen. Let this night be the first step in fulfilling that vision. Now, before you leave us, any word of advice on how we should proceed with the fulfillment of your vision? Well, Zionism, as I understand it, includes not only the aspiration for a legally secure and happy homeland for our people, but it's also the desire for moral
and spiritual perfection. I think we'd all agree that we still have a way to go to get there, but nevertheless, I am optimistic. I believe that a new generation of wonderful Jews will grow out of the earth and the Maccabees will rise again. And if I may, a last word of advice. Dream. Dream and act. The dream is not as far from action as most tend to think. Remember, all people's actions were once a dream, and all people's actions will someday be a dream. So if you will excuse me, I have to upload my selfie pictures to the book face or the Telegram or whatever it is. You almost got it. I remind you I'm still a journalist. I need to document everything. So thank you so much for having me. I hope you have a delightful evening with your host, Natasha. Thank you and good evening. Toda. 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 Such inspiring words. These were truly quotes by the great man himself, Theodor Herzl, ladies and gentlemen. All right, it is now time for our third descendant to join us right here on stage, Mrs. Lior Heshin. Come on up. Liora, thank you so much for joining us. All you have to do is speak right into that mic. You can't hear me? No, you just put it right up to your mouth, and we'll ask you a couple of questions. So, Liora, you are the granddaughter of Lib Yaffe. He attended the first Zionist Congress, and then he served as head of Keren HaYesod. But tragically, your grandfather was killed in a terrorist attack, a car bombing by terrorists in the National Institutions House. One may assume that this event has shaped your life, correct? Yeah. Tell us about that. Speak into the microphone closely. First of all, I'm so proud and thrilled to stand here. I think I'm a dream. I think I'm dreaming. And I came to tell you about a very, very young delegate. By the way, he was the youngest one, 20 years old, in the first Zionist Congress. And then he used to come to each Congress till he died. He was very, very active as a Zionist. And since 1926, he was the head of Keren HaYesod. Keren HaYesod, in 1948, March 11, someone brought a car bomb, and the truth is it was intended to kill Ben-Gurion. It was put under the office of Ben-Gurion, and but someone moved it, not knowing what it is, and it ruined all the offices of Keren HaYesod. 12 people were killed, including my grandfather, and 44 people were wounded. Yeah, I know your mother was. So how do you continue his journey, his vision? How do you continue his vision? How do I what? How do you continue his vision? Yeah. I thought of it because you asked me. All our family is connected to the Zionist idea. My father was a shaliach. I don't know how you say shaliach in whatever. Shaliach in Canada for 2 years. A representative. He worked many, many years in the Jewish Agency. He was head of the Foreign Relations Office. I was in the army. My son and daughter were in the Israeli army. Now, these days, my granddaughter is in the most dangerous place in the army, in Gaza. And well, Liora, I'd like to thank you so much for joining us on stage.
just incredible to hear your story, to hear the story of your great grandfather. By the way, there are also descendants who are sitting in the audience today as well. It's an honor that they're here with us too. I'd like to thank all of the descendants who came up on stage and spoke with us tonight. You are all part of ensuring that Zionism lives on. Let's give a round of applause to all of the descendants here with us tonight. Now is the time to invite the man leading the Zionist movement into the future and to hear about the next 125 years. Let's welcome Chairman of the World Zionist Organization, Mr. Yaakov Hagway. כבוד נשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, מאוד מרגש שהגעתם לכאן מירושלים, להיות כאן איתנו במקום המדהים הזה. חבר המועצה הפדרלית של שוויץ, השר לחינוך, כלכלה ומחקר, גי פרמלה. נשיא קנטון באזל, ביאת יאניס, אני מודה לך על הסיוע המדהים שעזרת לנו בהרמת האירוע החשוב הזה. שר התפוצות של מדינת ישראל נחמן שי, נשיא הקהילות היהודיות בשוויץ, ה-GIS, רלף לוין, אני מבקש גם לך להביע תודה רבה ולקהילה על העזרה המרבית בהרמת האירוע החשוב הזה. משלחת חברי הכנסת מישראל, משלחת ראשי הערים מישראל, שגרירת ישראל בשוויץ, יפעת רשף, תודה לך ולצוות השגרירות על העזרה, התמיכה והליווי. יושב ראש קרן קיימת לישראל אברהם דובדבני, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית אלוף דורון אלמוג. דורון, אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקיד החשוב שאתה נכנסת אליו. יושב ראש חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, חברי הטוב מרק וילף. יושב ראש העולמי של קרן היסוד סם גרונוולד. יושבת ראש הוועד הפועל הציוני הגברת אלנה גלזר. סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יזהר אס. סגני היושב ראש גאל גרינוולד וטובה דורפמן. חברות וחבריי להנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית, חברות וחברי ועד הפועל הציוני, מנהיגים, יזמים, תורמים, פילנטרופים, ציונים. לא להיבהל, לקראת סיום הערב, אני תוהה, מה חשבו צירי הקונגרס בדרך הביתה? אחרי שהקונגרס הראשון הסתיים, אחרי שקבעו האורות באולם המפואר הזה, אחרי שקדו קידה אחרונה בפני הרצל, אחרי שנכנסו לכרכרה שהובילה אותם הביתה, האם הם ידעו, האם הם הבינו שכעת השתתפו באחד האירועים החשובים ביותר בתולדות העם היהודי? האם דמיינו מה מפואר יהיה העץ שזה עתה ניטע בבאזל, העץ שהצמיח את מדינת ישראל? לו רק היה ניתן, הייתי לוקח אותם איתי לסיור קצר בארץ ישראל של שנת 2022. הייתי עושה להם ספוילר לסרט הציוני שהם החלו לכתוב. הייתי לוקח אותם לירושלים, נוגע איתם באבני הכותל המערבי, שומע איתם את קולות התפילה העולים ממאות בתי הכנסת הפזורים בעיר.
ופוגש איתם את המדענים באוניברסיטה העברית. היינו נוסעים לקיבוצים המוריקים בגליל וליישובי השומרון המתחדשים על נחלת האבות. היינו גם צופים על גורדי השחקים של תל אביב ומטיילים בין יישובי הערבה המפריחים את שממת המדבר. היינו מסיירים ברחובות העומים שקרויים על שמם, נורדו, וולפסון, הרצל, ומראה להם איך הם נחרטו בנצח של עמם. הם לא היו מאמינים למראה עיניהם. אבל אדם אחד עם זקן שחור אבות ומגבעת היה פונה אליי בסוף הסיור ונוזף. איש צעיר, סיימנו, כי יש עוד המון עבודה לעשות. הרעיון הציוני צועד קדימה. כן, עוד בטרם נולד הרעיון, לקונגרס כתב הרצל, הרעיון צועד קדימה. והוא מתקדם במידה מפתיעה. אני מאמין שנקבל את ארץ ישראל. כך כתב. חברים יקרים, לפני 125 שנה, יום אחד לפני הקונגרס הציוני הראשון, עלה הרצל לתורה לא הרחק מכאן, בבית הכנסת הגדול של באזל. הלכתי בשבת שלפני הקונגרס אל בית הכנסת. כך כתב ביומנו. ראש הקהילה קרא לי לעלות לתורה. הייתי נרגש יותר מאשר בכל ימי הקונגרס. המילים המעטות של הברכה העברית חנקו את גרוני, יותר מאשר נאום הפתיחה ונאום הנעילה. כך כתב הרצל אז. ואני, יעקב חגואל מנתניה, בשבת האחרונה חוויתי את אחת החוויות המרגשות ביותר בחיי שלי. בבית הכנסת בישראל, כחלק משושלת אדירה של אמונה, תרבות ומסורת, הוכנס בבריתו של אברהם אבינו דוד, נכדי הראשון. כשאני נתבקשתי לעלות לתורה, אחזה בי צמרמורת. הקשבתי ברוב קשב לפרשה על החלום הנצחי, על ארץ ישראל ועל הציווי להגשים אותו. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם. וירשתם אותה וישבתם בה. זה הפסוק שהרצל שמע 24 שעות לפני, שהכריז כאן על התוכנית המודרנית לעבור את הירדן ולחזור הביתה לארץ ישראל. זה הפסוק שמעדד 4,000 שנות היסטוריה יהודית של כמיהה ואמונה. זה אחד הפסוקים, חשבתי, שלאורם בעזרת השם יגדל הנכד הראשון שלי. גם הוא יהיה חוליה נוספת בהגשמת החזון של הרצל. הרעיון צועד קדימה. משלושה מעיינות עמוקים שאב הרצל את הביטחון שהרעיון צועד קדימה. אחדות ישראל, נצח ישראל והאמונה כי יש סוף לשנאת ישראל. עבור הרצל, אחדות ישראל הייתה תנאי הכרחי
להצלחת הרעיון הציוני, כמו שאמר נשיא המדינה. בספרו מדינת היהודים הוא כתב במפורש, בצאתנו ממצרים שנית, לא נשכח את צירי הבשר. בכל אגודה מקומית יכול כל אחד לשוב ולמצוא את הרגליו הקטנים, אך הם יהיו טובים ויפים ונעימים יותר. הרצל טען שאחדות היא שילוב של כל המסורות האלו בהוויה הלאומית. ועדיין היום לכל קהילה, לכל שבט מבני עמנו, יש גם את הצ'ונט, את החמין, את הסחנה. חברים, אחדות, אך לא אחידות. זה ערך מרכזי שגם אנחנו צריכים לדגול בו. בתקופת הקונגרס, את חלק ממכתביו הרצל חתם בביטוי אני מלא תקווה. מה יכול היה להביא לתקווה הזו בעידן של ייאוש? נצח ישראל, שרידותו הפיזית של עם ישראל, שמירת הזהות והמסורת, החוכמה היהודית והכמיהה לשוב למולדת. 125 שנה אחרי הקונגרס ושרשרת הפז הנצחית שלא נותקה מאז מעמד הר סיני מתקיימת על ידי התנועה שהקים כאן במקום הזה חוזה המדינה, ועוד היד נטויה. כיצד? למשל על ידי חיזוק השפה העברית. בכל יום אלפי אולפני עברית מונגשים לקהילה היהודית בתפוצות. מאות מורים שליחים בכל רחבי תבל שוקדים על כך שנצח ישראל ונצח השפה העברית לא יישקר. המעיין השלישי והאחרון שנטע בהרצל לתקוותו העזה הייתה האמונה כי שנאת ישראל, האנטישמיות, היא בת חלוף. לצערי הרב, במאה ה-20 טפחה על פני אמונתו. גם היום אנחנו מתמודדים יום יום, גם היום בפריז נרצח יהודי, עם האנטישמיות. בתקופה האחרונה בצורה הולכת וגוברת. גם במסע הזה אנחנו צועדים בעקבות מורשת הרצל. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, אתם נושא הלפיד שהדליקו כאן צירי הקונגרס הציוני הראשון. אבל לא הגענו לכאן רק כדי להתמלא בנוסטלגיה, ממש לא. הגענו הנה כדי לשאוב שוב מאותם מעיינות עמוקים של תקווה, של אמונה ושל אחדות. אלה הם המעיינות שמילאו את הרעיון הציוני בדלק, אבל לפנינו עוד אתגרים משמעותיים מאוד מאוד מאוד. חלק מהמטרות שלנו עוד לא הושגו. כל כך הרבה זמן אחרי התפרצות הר הגעש הציוני, במקום הזה עדיין רוב יהודי העולם חיים מחוץ למולדת ישראל. כמי שעומד היום בראש התנועה הציונית, אני מודה בפניך, הרצל. בנינו מדינה לתפארת על יסודות החזון שלך. אנחנו צועדים בדרך הארוכה אל חברת המופת בעזרת השם, להיות אור לגויים. אבל את קיבוץ הגלויות עוד לא השלמנו. רוב היהודים עדיין לא בישראל. הרעיון הציוני צועד קדימה, ואני מתחייב כאן, בבאזל, במקום שבו כונס הקונגרס הציוני, כי בעוד עשור מהיום, בעזרת השם, רוב יהודי העולם יחיו במדינת ישראל.
אני מלא תקווה, מלא גאווה ומלא אהבה לעם הנצח. עם ישראל חי. תודה רבה. Thank you, Mr. Yaakov Chagwel, Chairman of the World Zionist Organization. Together with you, we're all filled with hope, love, and pride. I'd like to take a moment in this festive evening to acknowledge that living as free people in our homeland often has come with the dearest of costs. More than 24,000 IDF soldiers have given their life so we can continue to live in Israel in prosperity and in peace. We'd like to say a prayer for the welfare of Israel, written by the President of Israel's grandfather and his namesake, First Chief Rabbi of the State of Israel, Isaac Halevi Herzog. תפילה לשלום המדינה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותגנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושימחת עולם ליושביה. Everyone can now be seated. We've taken a trip down memory lane, looking back on the significant chapters in our history that have led us to where we are now. We've learned about the challenges still facing us and how much more that is yet to be done. And we've realized that to accomplish all of this, we must first preserve the unity and the love of Israel. If we achieve this, there's nothing that we cannot do. It is now my pleasure to invite the wondrous Daniela Lugassi back again to the stage to unite us all in love. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.
you so much. The wonderful Daniela Lugasi, I'll squeeze in here right next to you. And of course, all of you have joined her up here on stage. Now, let us sing together in one voice our national anthem, Hatikva. I ask the audience to please rise. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. Distinguished guests, at this time I wish to thank His Excellency, the President of the State of Israel, Isaac Herzog, and the First Lady, Michal Herzog, for participating in today's event. I also ask the audience to please stand in honor as they exit. השמש העולה, דרכנו שוב בונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה. חוצבים אנו גורל ביד רמה, נושאים בלב תקווה יוקרת. אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. הולכים אנו לקץ של הנכר,